Zutaten Salmon. Zuerst werden folgende Zutaten verbreitet: Spaghetti, Tomatensoup, Zwiebeln, Knoblauch, Italian Sauce, Gewürz, Salz und Öl. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Schritt 1. Sauber zubereiten. Etwas Öl in eine Pfanne geben und bei niedriger Hitze erhitzen. Die Zwiebeln und den Knoblauch hinzufügen und Gumbasch anbraten. Danach die Tomatosuppen anrühren. Mit Italian Sauce Gewürzen abschmecken und bei schwarzer Hitze kochen lassen. Schritt 2. Nudeln kochen. In einen großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Etwas Salz und Öl hinzufügen, damit die Nudeln nicht kleben. Die Spaghetti hinzufügen, geglacken, umrühren und etwa 2 Minuten lang kochen lassen, bis sie fest sind. Schritt 3. Anrichten. Die Nudeln geben und mit der Soße mischen. Auf eine Teller serven und heiß genaben.